Eine komplett unbeschwerte Kindheit wird Lil hier wohl nicht mehr erleben, denn mittlerweile muss sie entscheiden, wer auch in das Militär eingezogen wird, denn wir befinden uns weiterhin im Krieg gegen Petra. Aber der letzte Kampf, das letzte Gefecht, die letzte Schlacht, die lief schon mal für Squall ganz gut. Und daher schauen wir mal, was heute so auf uns zukommt. Wir sehen hier schon einen kleinen Brief, den wollen wir jetzt gemeinsam durchlesen. Hey, a letter arrived from Dad. Dear Lil, thanks for writing me back, but your letter concerned me. I'm sorry to hear that you and everyone aren't doing so well. Worrying about you kept me up all night. I didn't get a wink of sleep. And the next day at roll call, when they were asking if anyone was a mechanic, I yawned and stretched and they thought I was volunteering. So now I'm stuck with mechanic duty for the next big battle. They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. But my grandfather was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me when I went to visit him as a kid. What the hell are you doing here, kid? Get out of here! Can't you see I'm trying to look for things to fix so I don't have to spend time with your grandmother? So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix. And then I'll help win the battle. Thanks, Granddad. That goes for you too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Anyways, I better go. Drop me a line again, will ya? But this time, maybe don't write such bad news. If I accidentally volunteer for something I'm not trained for again, who knows what'll happen? Sincerely, Dad. I'm so glad he's okay. I'll write him another letter tonight. Ich bin mir aber fast sicher, dass wir so oder so in diese Schiene reingeraten wären, dass es also nun an uns eben liegt, auch neue Leute einzuziehen für dieses Luftgefecht. Aber hey, egal, wir schauen uns erst einmal den königlichen Erlass an. Meine Spione haben mich darüber informiert, dass die Unzufriedenheit im inneren Kreis des Feindes zunimmt und zu Unstimmigkeiten führt. Mach mit dieser Information, was du willst, Ash. Der Ausgang der letzten Schlacht war nicht nur auf die eingezogenen Truppen zurückzuführen, sondern auch auf den Zustand unserer Ausrüstung. Achte besonders darauf, womit unsere Männer, Frauen und Kreaturen in die Schlacht ziehen. Striker. Obwohl Ihr Vorschlag zur Lösung unseres kleinen Problems der Lebensmittelknappheit im Eiltempo durch den Rat gepeitscht wurde, ohne dass Sie ihn geprüft oder gebilligt hätten, bitte ich dich, meine Mitarbeiter von Catering Corp, jede erdenkliche Höflichkeit zu erweisen. Und mach dir keine allzu großen Gedanken über die Art des Plans. Es gibt hier nichts zu sehen, wie man so schön sagt. Ratsfrau Ash. Wache Randy ist aus dem erzwungenen Ruhestand zurückgeholt worden, um unsere Lebensmittelläden zu überwachen. Willkommen zurück, Randy. Mittlerer Manager Mike Malroy. Ich könnte einer alten Wandernomadin ein Deck Tarotkarten gestohlen haben. Bis jetzt ist alles, was ich vorhergesagt habe, eingetroffen. Die alte Schachtel schrie noch etwas von einem Fluch, wenn die Karten zu oft strapaziert würden, als ich weglief. Aber ich bin mir sicher, dass das nichts ist. Sieh mich an, ich treffe in 1000 Fällen. Ich habe alle Antworten. Also, ruf mich jetzt an. Malcolm, Wahrsager des Stars. Auf königlichen Erlass. Okay, das ist eine Menge an Informationen, die wir hier zu berücksichtigen haben. Es gibt also Spione beim Feind und die sagen, alles ist ein bisschen schlecht bei denen, was ja gut für uns ist. Wir sollen auf Ausrüstung achten und irgendwie Catering Corp immer helfen, wie es scheint. Das hätte jedenfalls Ratsfrau Ash ganz gerne, obwohl ihr Endsatz macht ihr keine allzu großen Gedanken über die Art des Planes, mir dann doch eher Gedanken machen, aber okay.
Dass Randy wieder dabei ist nach seinem erzwungenen Ruhestand, halte ich auch nicht für die beste Idee. Und es gibt wohl irgendeinen Fluch. Aber was wir auch noch berücksichtigen sollten, ist die Nachricht unseres Vaters, der ja gesagt hat, wir sollen auch bei denen, die wir einziehen, darauf achten, dass bei ihnen es nicht zu reparieren gibt. Und das ist ganz, ganz sicher nicht nur auf Objekte oder aus einer materialistischen Sicht gemeint, sondern auch emotional. Gut. Wie immer werden wir alles mit richtigen Kristallen befüllen, weil wir haben die im Überschuss. Das verstehe ich bis heute nicht ganz, weil, naja, also so viele Probleme hatten wir mit dem Einsatz bisher nicht. Aber gut. Oh, unhand me, you fools! I must be granted entry immediately! Hear ye, hear ye! I have come to relay the terms of the immediate and unconditional surrender of the sprawl to the Kingdom of Petrod, as dictated by His Royal Highness Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrod. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvatore, son of Queen Fenabel, daughter of King Algernon, son of... Yes, I know who he is. Remember? I told the princess not to marry him, and I'm feeling better about that choice by the second. Let me in, peasant! Princess Desdemona! Peasant? Wow, I didn't realize you were royalty. Well, I'm not. So that means you are also a peasant, right? And it's Queen Desdemona now, so put some respect on her name. Very well. Let me in, person of equal social standing. Queen Desdemona will want to hear what I have to say. This guy comes from a hostile enemy nation. I'm not sure I'm buying what he's selling. I don't think you were talking to me, but you're wrong. I'm selling the straight goods. Also da würde sich ja wirklich mal wieder das Wahrheitsspray perfekt machen, um einfach herauszufinden, ob das nicht ein Spionageakt ist, den er hier durchziehen will. It is my intention to divulge the top secret battle plans I have been made privy to the Queen in exchange for food for my people. We are starving, and if the sprawl can help us, I will be sure to help you end this conflict to the best of my abilities. Okay, das klingt gut. Dann würde ich nochmal Ash anrufen und wir schauen mal. Terms of immediate and unconditional surrender, is it? Let them in, but make sure you know exactly what is on their mind. You know what they say, keep your enemies close, and your friends so close you're practically kissing. Is that what they say? Sure is, and I should know. I have a lot of friends. With that philosophy, I'm not surprised. Gut, wir lassen ihn rein. Thank you. Hopefully this exchange of food for information will help put an end to this bloody war. Als du ihre wahren Absichten erfahren hast, hast du sie reingelassen. Jetzt ist es Sache der Königin und anderer Leute über deiner Gehaltsstufe. Ahoy, child manning the gate! Ahoy! Adult in a basket? Ha ha! I like your spirit! I am here to enlist in Her Majesty's Air Force! Ja gut, erstmal, wo ist dein Ballon und was sollen diese ganzen Gadgets?
Es könnte halt auch immer sein, dass sich jemand wieder nur aufgrund emotionaler Konflikte in so etwas hineinstürzt, in ein derartiges Abenteuer. Oder er betreibt eher Cosplay als alles andere. Once inflated, my grand contraption shall sail high above the clouds. First, I will destroy the enemy air force, and then it will take me no time at all to traverse the entire world at that altitude. So how does this grand contraption of yours work anyway? When inflated to almost bursting, this ball will carry me up into the sky, keeping myself inside this wicker basket aloft. Simple science. I feel like you're missing some steps. Ja, ich sehe es auch noch nicht. Die Frage ist nur, sollen wir weiter mit ihm reden oder irgendwas mal verwenden? Tja. Naja, sie sagt ja auch, dass wir auf den Zustand unserer Ausrüstung Acht geben sollen. Also bisher ist das nicht so prickelnd. Ich würde mal Striker anrufen. Oder nein, Malcolm. Let me consult the tarot deck for you. I've pulled the Sun card. Just like the tail of Icarus, this clown may fly too close to it and burn up. But don't forget the lesser-known tale of Icarus's brother Freddy, who flew an appropriate distance from the sun using a basket, a sheet, and a blowtorch. Now this guy's stinky lighter won't do the trick, so if you have a blowtorch handy, give it to him and draft him. This is my heat source. Fire. You see, when I fill the balloon with hot air, it goes up. Boom! Science! You can't just say, boom, science, and expect it to work. Do you actually think that tiny lighter is going to be strong enough to inflate a balloon that big? Yes. Why? Do you have something more suitable? Genau, wir haben von Gabi die Lötlampe wieder abgekauft für einen kleinen Preis und können die nun ihm hier geben. Here, take this. I swiped it from a doe-eyed singing psychopath. Huzzah! Thank you, child. With this, I could sail the world in perhaps even 76 days, give or take. I first read about the floating ball machine in a book about a chap going around the world in 80 days. Julie Goblin Vernon, I think his name was. This was many years ago, mind you, so I figure doing the same in 79 days should be a piece of cake. A new record, I'd wager. Of course, all that depends on whether or not you help win the upcoming air battle first, right? Obviously. That is definitely my top priority. Convinced me. Also was ich wirklich ein bisschen blöd finde, ist, dass manche Dialogoptionen, obwohl die vorherigen Dialogoptionen schon darüber hinweggesprungen sind, nicht mehr mit eingeplant wurden. Also wir hätten vermutlich, das wäre der von Ihnen optimal vorgestellte Ablauf, erst zweimal mit ihm reden sollen und am Ende mit Malcolm telefonieren sollen, weil, ja, das mit den 79 Tagen, er hat ja davor jetzt schon gerade gesagt, oh, ich könnte es in 76 doch schaffen. Naja, okay, wir lassen ihn rein, denn scheinbar hat er jetzt durch Wissenschaft die beste Waffe. Tally-ho! Now I'll show those smug bastards at the Royal Academy Club who doubted me. With this powerful new heat source, I shall sail high into the sky and into destiny itself. Bon voyage! Enjoy the battle. Hey, I remember you. Really? Most people don't. Regardless, I am here today on behalf of Catering Corp regarding our services and food management.
We are prepared to oversee the appropriate distribution of the Sprawl's food rations up until the time when this war is resolved in favor of either side. Very heroic of you to volunteer aid. The proposed services rendered come with a detailed budget and a projected ROI. Less heroic. Aber wie immer sehr ehrlich, der Typ. It has come to our attention that the food rations are being severely mismanaged. If this trend is allowed to continue, the Sprawl will be completely out of food in a week. Are you sure your numbers are correct? Of course our numbers are correct. All we do is numbers. We eat, sleep, and breathe numbers. Sounds like you take this pretty seriously. You must really enjoy cooking. Cooking has nothing to do with it. This is all about cold, hard facts, which coincidentally is the temperature and consistency of our food. Wir sollten ja höflich zu ihm sein, oder? Ja. So what's the big plan to save our city? Soylent beige nutrient bars. I don't know what that means. As per these documents, Soylent beige is a high-protein foodstuff. Can I get a look at those documents? No, you've already used your action point. You don't even know what's on them, do you? Of course I do. I drafted these plans myself. It's composed of intense legalese and bureaucratic jargon that I doubt you'd understand. But you could just tell me if you wanted to, right? Right. But I do not. Also Soylent Green war mal ein Film darüber, wie auch eine Nahrungsmittelkrise überstanden wurde. Und zwar, indem man Menschen zu proteinreichen Riegeln verarbeitet hat. Daher finde ich das jetzt nicht so toll. Die Frage ist für mich, sollen wir auch bei ihm das Spray wieder verwenden oder aber den Dechiffrierring, um seinen bürokratischen Plan zu dechiffrieren? Can I look over those plans of yours? Must you? I must. And legally must I comply? Indeed. Alle Personen, die mehr als 71,6 Kilogramm wiegen, dürfen eine einzige 14,7 Gramm Ration Säulenbeige Nährstoffriegel pro Tag essen. Wer weniger als 71,6 Kilogramm wiegt, darf nur Essensreste oder essbare Abfälle essen, die erbettet oder gesammelt wurden. Personen unter 71,6 Kilogramm, die dem Hunger erliegen, werden eingesammelt und zu den besagten Säulenbeige Nährstoffriegeln umfunktioniert, um die restlichen Personen über 71,6 Kilogramm ausreichend zu ernähren. Ja, also es ist nicht schön, dass hier Kannibalismus angewendet wird, nicht mal ansatzweise, aber es beruhigt mich ein bisschen, dass sie, naja, Leute nehmen, die eh schon tot sind und nicht etwa Lebende umbringen. Aber schön ist das alles nicht. Besonders nicht, weil die Leute ja nicht wissen, was sie essen werden dabei mit diesen Nährstoffriegeln. Was mich aber gerade enorm irritiert: Warum dürfen Leute, die mehr wiegen, diesen Riegel essen und Leute, die weniger wiegen, nur erbettete oder gesammelte Essensreste? Naja, ich habe hier das Gefühl, dass Leute, die eh schon ein bisschen mehr wiegen als der Durchschnitt, bevorzugt werden, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil man sollte ja denken, wie in meinem Fall, die Reserven reichen noch ein bisschen. Aber okay, naja.
So, was mich aber irritiert, ist auch der Punkt 3 ein wenig. Weil, was ist denn mit Personen über 71,6 Kilogramm, die dem Hunger erliegen? Warum werden die nicht mitverwendet? Dann könnte man ja sogar noch mehr Nährstoffriegel produzieren. Egal. Das ist so ein bescheuertes Szenario gerade. Damit sollten wir uns nicht weiter beschäftigen. Collected and repurposed into Soylent Beige nutrient bars? Oh my god! I've got to tell everybody! Soylent Beige is people! Not just people, it could be goblins or ogres as well. Wir weisen ihn mal ab in dem Falle. Oder, naja, ich finde den Plan nicht schön, aber irgendwie kann ich es verstehen. Ich lasse ihn rein. You may enter, and do your best to help us with our food crisis. Will do. It's funny. You should consider yourself lucky. Usually the people finding out what Soylent Beige nutrient bars are made out of are the ones being, well, made into them. That is funny. See you soon, little girl. Hopefully not. Müssen wir wirklich noch erklären, warum das ein Ein-Stern-Ergebnis ist? Soylent Beige sind Menschen. Ja, aber es sind Menschen, die eh schon gestorben sind und die eine Nahrungsmittelkrise damit verhindern können. Aber okay, das ist eine moralische Frage, die wir uns hier, ja, eingebrockt haben, wie eine Suppe, die ich nun auszulöffeln habe, weil natürlich gehe ich zurück in die Zeit. Gonna let you in to turn our people into food? But what about, No! again, not exclusively people? We're open to all creatures. Just no. Du hast die ruchlosen Pläne der Catering Corp aufgedeckt und sie vereitelt. Ich meine, die Leute hungern immer noch. Aber hey, 4 Sterne. Ich bin mir da wirklich unsicher, ob das die allerbeste Idee war. Naja, weiter so. What's the holdup? I figured most of you Guardian Defender types would be out fighting on the front lines. Let's move it along. I got a Goblin Ball match to set up. And you are? Albert St. Lush, manager of the Sprawl Brawlers. Ja, super sympathisch. Aber wir haben hier nichts, was irgendwie damit einhergehen würde. I didn't think any more home games were being played this season. You know, because of the siege of the Sprawl, the threat of invasion, and the ongoing war that could destroy us all. Yeah. Let me in and I'll make sure we get one last game. Boy, mister, I'm sure glad that you've got your priorities straight. She's talking sense all of a sudden. I was being very sarcastic. I can't believe you didn't pick up on that. Ja, ich würde mal mit Ash telefonieren. Keine Antwort. Sie heckt wohl gerade irgendeinen teuflischen Plan aus. Oder sie ist auf dem Klo. Eins von beiden. Ja, toll. Und die Aktion ist sogar weg. Ich nehme mal das Wahrheitsspray. I'm gonna put an absolute boatload of money on the Sprawl Brawlers today.
under an assumed name, obviously. All they need are those tools of the trade, and they're a shoo-in to win it. So long as the players don't ask any questions about what they're getting, it's totally legit. The secret ingredient is pure basilisk venom. If I didn't have them, I'd be crazy to bet on them. Ja, das ist illegal. Beschlagnahmt. Well, there ain't no way I'm gonna win with these bombs now. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar, wenn dieses Spiel stattfindet, auf die Gegenseite wetten und damit vielleicht ein ordentliches Sümmchen machen, auf ganz legale Weise, obwohl wir auch noch zusätzlich Geld machen können mit diesem Gift. Illegale leistungsfördernde Drogen. Die Geheimzutat Basiliskengift. Preis 33 US-Dollar. Oder wir geben das unseren Soldaten, Soldatinnen. Naja, ich lasse ihn mal rein, denn ja, er ist eben der Manager von den Sprawl Brawlers und eigentlich kann er jetzt nichts mehr anrichten. Aber vielleicht hätte ich ihn auch in den Knast stecken müssen für seine Dopingversuche. Alright, kid, I knew you were a Goblin Ball fan. I'm gonna put a team together from some of those losers defending the wall. See you at the match tonight. Das Koboldballspiel, das er organisiert, wird eine enorme Belastung für das dünn besiedelte Sprawl darstellen. Aber die Leute brauchen einen Moralschub und du hast einen Insider-Tipp. Location unlocked. Aber ich bin jetzt ein bisschen dazu geneigt, ihn trotz 2 Sterne einfach reinzulassen, um diese Location mir anzuschauen. Ja, wisst ihr was? Ich lasse ihn wirklich mal durch. Ich gehe nicht zurück, weil ich gerne sehen würde, welcher Ort dadurch freigespielt wird. Und wir könnten mehr Geld machen durch die Wette. Und ich hoffe, dass unsere Entscheidungen für die neu eingezogenen Leute im Militär diese Belastung, ja, dass das quasi neutralisiert wird. Wir machen weiter. Echo! Echo! Oh my god, what a lame joke. What is? That your name is Echo and Echo! I hate myself. What do you want, Echo? And don't you dare say Echo again. All right, little sister. Chill out. What are you doing here? The Mages Guild are all gathering in the Sprawl to discuss our place in the war efforts. Been a long time since we've all been summoned together like this. Sag noch einmal Echo, weitermachen. Wer hat einberufen das letzte Mal? When was the last time the Mages Guild met together like this? The last time was the only time. It was the founding of the Mages Guild itself. Before that, we were divided into factions, gathering with other mages who shared our sense and sensibilities. Jane Goblin Austin. Yeah, I'm a reader. The reason I founded the Mages Guild was so that we wouldn't have to all gather together this way. It was a set of guiding principles that all mages would adhere to, so if you knew a mage, you knew what to expect. Kept people from fearing us. Now it looks like some mages want people to fear us. It won't end well. Moment mal, wie alt? Leitprinzipien, gelangweilt. Was ich ja wesentlich interessanter finde, ist, dass Echo scheinbar der Gründer der Magiergilde ist. Und ja, es scheint eine Art Führungsstreit zu geben. Mich interessieren die Leitprinzipien. That sounds to me like a good thing. A set of governing rules to make sure people feel safe? Am I wrong?
I don't think you are, but darker forces in the guild sure do. They think the rules are too strict. They want to use magic to control people and eventually the whole kingdom. If we don't stop them, there could be a rift in the guild itself with mages on both sides. It's getting pretty hairy. These power crystals are what changed things. Back in my prime, a mage might see one power crystal in a lifetime, and even then it might not be a particularly powerful one. What they're pulling out of that dig site could open the door to worlds of possibilities, and not necessarily good ones. I wouldn't normally say this, but I trust you. I have a power crystal here. It's in a machine called the Chronometer 3... The Chronometer 3000? Yeah. How did you... For years they've been tinkering with power crystals trying to make a chronometer. Oh, this is pretty spooky stuff. Be careful, Lilith. Too much messing with space and time can rewrite the whole world. Ja, Echo können wir natürlich durchlassen. Thanks, Lil. I better get to the Mages Guild. But first I may stop by the Twisted Sister and grab some grub. Man, have I got a case of the munchies. Rock on, little buddy. War in offizieller Gildenangelegenheit hier. Klar, ist ein kiffender Nichtsnutz, aber er ist einer von den Guten. Ein gewaltiges, monströses Brüllen. Whoa! Stand down, Peaches. It's all right. I'm here for the draft. Well, me and Peaches. Ja, okay. Schön, wer bist du? You can communicate with... Peaches. Uh-huh. She's really good at taking direction. Sometimes. I'm still getting the hang of it. Your dragon's name is Peaches? I didn't name her. She chose it. She chose Peaches? Yep. We tried Ragnar for a while. Peaches brüllt vor Missbilligung. But she really prefers Peaches. Ich weiß nicht, ob die wirklich ansatzweise so gut ist, wie sie gerade glaubt. Es könnte sein, dass ihre Kommunikation mit Peaches nicht so prickelnd ist. Me and Peaches are best friends. My favorite thing to do is pick flowers in our secret meadow while she frolics in her waterfall like a big fire-breathing dog. But I know she's 2,300 pounds of flying death when she gets worked up. And I'm worried we haven't been training enough and that my dinky little tin whistle won't cut through the chaos of battle. I wish I had something with a bit more kick. Vielleicht habe ich ja etwas. Maybe I've got something that packs a bit more punch than your whistle. Some of the older dragon riders use whips. It doesn't hurt them, but it sure gets their attention. I've got one of those. Ja, wir haben die Peitsche so gut wie nie benötigt, daher kann sie die gerne haben. Look, this whip is only occasionally useful to me. Take it. I have a feeling Peaches will respond to it. Wow, thanks! I feel much better with this. Lil wird in ihrer nächsten Schicht eine Ersatzpeitsche erhalten. Ja, super. Dann könnten wir die eigentlich auch schon durchlassen, aber wir reden noch einmal mit ihr. My dad says that it's unlikely that we'll be called into the fighting today, as the enemy forces aren't really known for their air support. But I'm still really scared. I ride Peaches for fun. I'm no combat specialist. But I am here, ready to be counted if the Sprawl needs me. Or, more accurately, if the Sprawl needs Peaches. You are so incredibly brave. Oh gosh, thanks.
I hope Peaches is ready for anything that comes our way. Peaches brüllt enttäuscht. I know I'm nowhere near as good a rider as my dad, and I feel like I'm missing something. Oh well, I'm here and ready to go. Auch da haben wir wieder gemerkt, dass diese Dialogoption zu spät eigentlich kommt. Weil, ja, sie meint ja von wegen, oh, ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache oder ich denke, dass ich irgendwas nicht dabei habe. Und wir haben ihr gerade die Peitsche gegeben. Was mir auch nicht gefällt, ist da die Übersetzung, weil sie sagt in der englischen Version explizit, dass sie denkt, dass ihr etwas fehlt. Und in der deutschen Übersetzung steht dann halt, ja, ich glaube, ich mache etwas falsch. Das ist ein gewaltiger Unterschied, weil es ist in dem Falle eben schon ein wichtiger Hinweis. Alright, kid. I think you'll be a welcome addition to the Sprawl's forces. Really? Absolutely. It's something about your character, your moxie, your giant intimidating dragon. And with this handy new whip you've given me, I'll be sure to send those bad guys running. Save the whip for the dragon, kid. Have fun in the war. Attention! Second Lieutenant Wilbur Kaboose Orville, reporting for duty. Irgendwie muss ich an Sexy Flanders dabei denken, aber okay. Are you talking to me? Ma'am, yes, ma'am. I have come from the training grounds at the GLA with the finest triplane that Goblin Engineering has to offer, and I am reporting for duty to join Her Majesty's Royal Air Force. Is that your plane? Yes, ma'am, indeed it is. A Sop with Gobbo of primo make and model. As I said, the finest that Goblin Engineering has to offer. Would you like to know her name? Sure. What's her name? I call her the Green Baron. Huh. I don't know much about planes, but I know what I like, and I like it. Ha ha, bully. Ja, ich weiß aber nicht, was mit diesem Flugzeug vielleicht noch falsch läuft. Daher nehmen wir hier mal die Röntgenstrahlen. Ah yes, that is the finishing touch. Julian down at the GLA equipped the plane with it this morning. I don't think he was an engineer, just an enthusiastic volunteer. She's a large bomb we call the Inside the Park Home Run. It looks really heavy. How does the plane fly with that? Well, I haven't tried flying with it yet, just taxiing along the runway at a sensible speed. But there's plenty of space for it to roll around back there, with all those loose tanks of fuel and barrels of gunpowder. Nein, wir beschlagnahmen das. Well, there's no way I'm letting you in with this. I wouldn't want you to roller through the streets with this inside the park home run in case you end up inside the park and you know, kablooey. Nee. Wir rufen noch einmal Malcolm an und dann haben wir es. Obwohl, nee, Striker, dann haben wir alle mal in einer Folge gehört. Well, this is just the kind of stand up for yourself and not taking it anymore attitude I want to see in the people of the Sprawl. Welcome the second lieutenant with a salute and a pat on the back, and send him to the runway ASAP. Oh, maybe take a look at what he's bringing in and make sure it's not going to pose any threat to national security. Then a salute and a hearty pat on the back. Also alles richtig gemacht und rein mit dir. All right, Second Lieutenant, head in and report for duty.
But the bomb! How can I help win the war without my bomb? Trust me, I think it would have done more harm than good. That was the point! Just keep your eyes on the skies, flyboy. Go for Lil. Lil, Chuck here. I need you to get your butt down to the Goblin Liberation Army headquarters as soon as you can. What's up, Chuck? My wife, the princess, queen, still not used to that. She has me deploying various non-human agents, groups, and creatures to help with the war effort, and we've discovered a mole. Like a mole, not like a mole person. Well, I guess it could be a mole person. We're really not sure at this point. Can you come down to the GLA headquarters and help me sort this out? I'll be there as soon as I'm done my shift. Thanks, Lil. I'm sure you can help us identify the traitor in our midst. Yep, sounds like something I'd be expected to do. Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,50 sind dir für diese Schicht 20 Gold bezahlt worden. Ja, okay, 20, dann haben sie es wohl durch den Krieg ein bisschen heruntergestuft, weil früher hätten wir ziemlich sicher 30 erhalten. Aber ist auch egal, es ist wurscht. So viel Geld brauchen wir hier vermutlich eh nicht mehr, denn wir kommen in Lil Guardsman sehr, sehr gut voran. Das ist mal eine sehr große Luftarmee, die wir in diesem Part aufgebracht haben oder die wir hineingebracht haben, und ausgemustert haben wir nämlich niemanden. Ob das die richtige Entscheidung war und wer der Maulwurf innerhalb der KBA ist, das sehen wir beim nächsten Mal hoffentlich. Macht es gut!